kuretera asla mwenyewe au ndene account ya Meru na ndio ni watu kwa rekire Weru TV. Karibu sana unibetoa Martin Gichunge ndula. Na karibu sana Meru asla. Asante sana bwana Martin. Naam. Asante sana. Salimia wa Meru basi kwa Kimeru. Basi ando wetu wa Meru mugeni Kairi. Mimi nimefurahi sana kupata nafasi hii ya jioni ili niweze kuzungumza na wasikilizaji wako na watu wa Meru. Nimefurahi sana, nimefika hapa jana jioni. Nilikuwa nifike mapema kidogo lakini nilipatikana na shughuli kule Murang'a na nikachelewa kidogo. Lakini hata na hivyo nilifanya hima nikafika hapa kwa sababu nilikuwa na nia sana kutembea hapa Meru. Imekuwa ni muda na nilifurahi. Nilifika hapa jana jioni nikakutana na viongozi wengi wa biashara, wa kanisa, wa sekta mbalimbali. Leo nimepata nafasi pia ya kuzungumza na watu wa Meru katika sehemu mbalimbali. Na nimefurahi pia mmenipa nafasi hii ya jioni kuzungumza na wale hawakufika kwa rally. Kabisa. Tunashukuru sana pia sisi kwa kutupea nafasi ya Deputy President. Na kwanza kabisa tukianza leo kuna jambo ambalo lilitokea na baadaye tutakuwa tukiongelelea hizo shughuli ambazo umetaja. Kwa maana yake niliona zimetajwa mahali nyingine. Sasa tukianza kabisa naibu rais, leo katika shughuli zako ambazo unasema ulitaja Gavana Kiraitu Murungi. Mara ya mwisho ambayo tuliongea uliniambia kwamba ulikuwa umemtafuta Kiraitu Murungi akuwe naibu wako 2013. Ukaniambia aliogopa kidogo. Sasa hivi juzi amesema kwamba walimpaka Raila Odinga matope. Ndio nyinyi wewe na Rais Uhuru Kenyatta mshinde 2013 na mshinde 2017. Vile vile hapo awali wakati wa mzee Moi Kibaki. Sasa haya maneno nimeona hujachukulia vizuri. Unasemaje kuhusu maneno ya Kiraitu? Kwanza kabla tujaongea mambo ya gavana wa Meru, unajua singependa sana kuongea mambo ya watu binafsi kwa sababu kwanza hayuko hapa. Lakini na hiyo sio maneno imenileta hapa Meru. Mimi nimekuja hapa shughuli nyingine. Na nimekuja hapa, pengine ungenisaidia tu kidogo niweze kueleza safari yangu ya Meru ni ya nini. Kwa sababu hiyo umesema ni kitu iko kando kidogo. Tafadhali Martin. Na nitakujibu. Relax tu kidogo. So safari yangu ya kuja hapa Meru ni kwa sababu ya kuzungumza na watu wa Meru, kwa sababu watu wa Meru wamefanya kazi na mimi na Mheshimiwa Rais sasa miaka 9 na kidogo. Tangu pale 2013 tulizungumza na watu wa Meru County kama vile tulivyozungumza na Wakenya wengine wote katika njia ya kutafuta vile ya kuwaunganisha Wakenya waweze kufanya kazi pamoja, tuweze kuunda serikali ambayo itaweza wafanyia Wakenya wote kazi. Na shukrani zangu kwa watu wa Meru ni kwamba walituamini na wakatupigia kura na vile vile wakatuombea. Na kwa muda wa miaka 9 sasa nimeona ungwana wa watu wa Meru. That they are very committed people. They want to work with leaders at different levels. Na nimekuja hapa kwanza niwape shukrani kwa nafasi wametupatia masi wote kama viongozi wa taifa letu la Kenya. Na pia niweze kusema kwa hiyo muda ambayo tumefanya kazi na watu wa Meru. Nakumbuka pale tulipokuja hapa tuliwaeleza serikali tunataka kuunda pamoja na watu wa Meru ni serikali ya koga na kubwithia, ama koga
na kubwithia. Nafikiri tukienda Igembe tunasema kuga na kuga na kubwithia ndio uko Igembe, alafu kuga na kudhithia ni ya Imenti. Ni hapa Imenti. Na hiyo kubwithia hiyo ama kudhithia hiyo kuna kazi tumefanya hapa Meru. Bayo ni vizuri tujieleze kwa sababu katika uongozi unapatiwa nafasi ya kuhudumia watu. Hapa Meru tumejenga kama kilomita 500 tangu 2018 ya lami. Hapa Meru tumeunganisha watu stima from 46,000 in 2013. Leo tumefikisha watu 1,170. Hapa Meru tulikuta colleges 5 za teknolojia. Tumejenga zingine 5 za teknolojia hapa Meru. Nilikuwa nazungumza kule Buri leo mahali tumejenga hiyo shule moja ama college moja ya teknolojia. Hapa Meru wakati tunaendelea saa hizi tumeweka shilingi bilioni 1 kwa Meru town ya mambo ya maji. Meru hii ilikuwa na matatizo mengi ya msongamano wa magari. Tumecreate bypass 2 hapa Meru kusaidia kufungua mji wa Meru. Tumeshirikiana na watu wa Meru kwa miradi ya maji. Nilikuwa hapa mwenyewe kufungua zingine Ura kule Imenti na kule Tigania. So kuna kazi tumefanya na watu wa Meru, na I am particularly very proud of what we have managed to achieve. Hospitali ya hapa Meru town, the referral hospital, tumeweka pale equipment ya almost 500 million shillings ambazo hazikukuweko. Tumeweka serikali katika hospitali ya Igembe almost 300 million Kenya shillings worth of equipment katika ile hali ya kuinua mambo ya matibabu katika county hii ya Meru. Na haya ni baadhi ya mambo ambayo katika ile kutengeneza nafasi ya uongozi ya siku zijazo. Ni vipi ni vizuri tuelewe where we've come from, because our past informs our future. All right? So na vile vile safari yangu ya kuja hapa ni kwa sababu tunataka kupanga safari ya kesho. Na safari ya kesho inapangwa leo. Na ndio nilikuja tuelewane na watu wa Meru vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Na niko na mambo mawili ama matatu, alafu nitajibu swali lako. Vile tulikuwa tumepanga na rafiki yangu Rais Uhuru Kenyatta, tulikuwa tumepanga we must create a new foundation ya uongozi katika Kenya. Na uongozi na foundation hii ama msingi huo ni msingi wa kuwaleta Wakenya wote pamoja. Na msingi wa kubadilisha siasa, isiwe ni siasa ya maneno matupu, iwe ni siasa ambayo iko na mipango na miradi ya maendeleo. Na tulibarikiwa pale 2013, tukawa tumejenga reli sasa kilomita 700, tukawa tumejenga kilomita 10,000 mpya ya lami in the last 9 years. Tukawa tumeunganisha stima from 2 million connections, sasa tuko na 8.5 million people connected to electricity in Kenya. Tukawa na shule za teknolojia kama 50 2013. Tumejenga zingine mpya 160, kwa sababu nia yetu is to re-engineer our education. Ndio ukaona mambo ya 100% transition from primary to secondary. Tukajaribu kushughulikia free secondary, haijafika mahali tunataka, lakini it's on the way there. Tukashughulikia mambo ya sasa kubadilisha ile elimu tuweze kufundisha train more people katika kiwanja ama area ya technical training, ili waami vijana wa Kenya na skills na competencies ambazo inaweza kutusaidia katika kusukuma mambo yetu ya maendeleo katika Kenya mbele na kupanua sehemu za ajira kwa vijana wa Kenya. Alafu
baada ya uchaguzi 2017 tulijieleza tena kwa Wakenya, tukasema awamu yetu ya pili tungependa baada ya kuweka ile msingi, tungependa kuprogress. Sasa tushughulikie mambo matatu ya muhimu ambazo tuliketi chini na experts, technocrats, international, local. Tukasema mambo matatu ya muhimu katika awamu hii ya pili. Number one ni to create employment, kutengeneza nafasi za kazi. Na tulisema mambo matatu ama manne yanaweza kutusaidia kulingana na ile utafiti technocrats na professionals na watu kutoka experiences mbalimbali duniani. Wakatueleza mpango wa housing, manufacturing, agro-processing, value addition ndio sehemu ambazo tunaweza kuzitumia tukiinvest, tukiweka rasilimali zetu na pesa zetu katika sekta hiyo, tunaweza kucreate more jobs, kwa sababu tatizo kubwa la Kenya ni ajira. You know, the millions of young people, in fact, to be specific, we have close to 4 million young people today who are educated to different levels, some with certificates, some with degrees, some with diplomas, lakini hawana ajira. Jambo la pili ambalo tulikuwa tunataka tulishughulikie ni jambo la matibabu. Wakenya wengi bado wanaingia katika hali ya umaskini kwa sababu hawana fedha za kuweza kugharamia mambo ya hospitali. Na tukasema ni vizuri tutengeneze bima ya kitaifa na tupange mpango wa universal health coverage. Na jambo la tatu tulisema lazima tuweke pesa katika sekta ya muhimu. Uchumi ya Kenya, 50% of our GDP is contributed by agriculture and associated activities. So tukasema tuweke pia pesa za serikali na mipango yetu katika mambo ya kilimo. Unfortunately, hatukupata nafasi ya kusukuma hiyo mpango yetu ya Big Four. Kwa sababu baada ya handshake ikawa sasa priorities yetu imebadilika. Imebadilishwa na hii drama around the handshake. Wale watu wa handshake wakakuja wakatuambia mambo ya ajira ya vijana, hii mambo ya universal health coverage, hii mambo ingine yote ya mambo ya kuinvest kwa kilimo na nini, ati sio priority. Wakakuja wakaanza sasa hii maneno ya kusema kwanza tubadilishe katiba, tutengeneze cheo ya prime minister, sijui cheo ya sijui assistant prime minister, sijui deputy prime minister na vyeo zingine ya viongozi. Wajua ukisema hivyo unamwongelea rais pia. Manake pia yeye kwa hiyo handshake na yeye pia alikuwa na support. Lakini unajua wale rais wakati tulikuwa tunafanya kazi na yeye tulikuwa tumeelewana. Wale wenye kuja kutuletea furugu hii yote. Na unajua what happened initially baada ya hii handshake, hata ingawaje tuliambiwa ilikuwa ni kulete amani. Lakini sisi tuliokuwa Jubilee hatujakuwa na amani tangu hiyo handshake. We have never seen peace. Mara ni kufurushwa kwa makamati, mara ni kupelekwa kotini, mara sijui ni nini. Ukiuliza wabunge for example ama viongozi wa Jubilee tangu handshake kama wamepata amani yoyote, they will tell you they have never seen any peace. Either they are being thrown out from committees, they are being thrown out from leadership positions, people are being blackmailed, threatened, intimidated. Na hiyo amani itapotea zaidi kutoka tarehe 30. Manake NDC wanakuta. So wacha tu hiyo NDC nitakwambia what it is. So and you see the whole thing changed. So for the last 4 years badala ya sisi concentrate vile tuli concentrate
from 2013 mpaka 2017 katika kupanga mambo tuliowaahidi wananchi na mambo ambayo yanamfaa mwananchi. Tulibadilisha priorities zetu, sasa tukakuja kwa hii ya kubadilisha katiba. Na unajua, ndio ujue kuna ukora mkubwa sana na hii mambo ya BBI. Hawa watu wanaendesha mambo ya, walikuwa wanaendesha mambo ya BBI, hawasemi ya kwamba walikuwa nia yao ya kubadilisha BBI ni nini. Wanasema peripheral issues, sweeteners. Unajua tulikuwa tunataka kuongeza pesa inaenda kwa county. Martin, Kiingereza rahisi sana. Katiba inasema you should allocate not less than 15% to the counties. When it says not less than 15%, it means you can allocate even 100%, right? Sure. So mtu akikwambia ati you need to change the constitution so that you can increase money going to counties, it's a fraud. It's not true. You can increase the money going to counties under the current constitution. You don't need to change BBI. You don't need to have BBI. Tunaelewana? Lakini unajua kwa sababu ni ukora. Mtu anasema, unajua tunataka kubadilisha BBI ndio tuongeze pesa inaenda kwa county. Nini inazuia saa hizi tusipeleke pesa kwa county? Mambo kama hayo. Sijui you need BBI ndio tuweze kuwa na loan ya sijui help loan, sijui you need BBI ndio vijana wapate kazi, sijui you need this is, na hiyo deceit, vitu kama hizo, ukora kama hiyo ndio inaharibu uongozi katika taifa letu la Kenya. The real issue, my friend Martin, na ndio mimi nilisimama Bomas of Kenya kujaribu kusahihisha hii mambo yenye ilikuwa ndani ya BBI ambayo sio haimfaidi Mkenya. Niliuliza na bado mimi nauliza mpaka saa hizi. Ukisema leo mamlaka ya rais, na ujue Martin, if there is one reason Kenyans pushed for changing the constitution for the last 30 years is to reduce the powers of the president. Watu walisema hatutaki kumchagua rais mwenye ni mfalme, tunataka kuchagua rais mfanyikazi wetu. Lakini BBI ilikuwa inasema nini? Lakini wewe ulipinga 2010. Just wait. No. BBI ilikuwa inasema nini? Nitakueleza. I'll come back there. BBI ilikuwa inasema tuongeze mamlaka ya rais, tumpatie rais mamlaka kuchagua wabunge wawe mawaziri. No. What does that do? Ukimpatia mamlaka rais kuchagua wabunge kuwa mawaziri, it means you are giving the president the power to undermine the oversight role of parliament. And that is where we came from. That's number one. Ukisema pia umpatie rais mamlaka a control judiciary using mtu anaitwa ombudsman, it means you have undermined the independence of the judiciary. What does that mean? It means you have created, with this BBI, God forbid, if it had passed, we would have created an imperial president. A president who controls the executive, who controls the legislature through appointments to parliament, and who controls the judiciary using the ombudsman. It would have been the biggest fraud on the people of Kenya and the biggest tragedy that would have happened to us. It would have taken us back 30 years where we had a president who controlled everything. My good brother, let me say this just for the record. The reasons why we, some of us, opposed the constitution in 2010 were not because we wanted more powers for the president. Were not the same reasons the proponents of BBI were pushing. Yeah. In fact, the proponents of BBI have gone full circle. The things they were fighting for in 2010 are the things they wanted to reverse in this BBI thing. But let us not dwell too much on that.
Anyway, thank God, BBI collapsed. Okay. And it should continue collapsing because it is the one big agenda that undermined the will, the democracy, and the standing of the nation of Kenya. Be that as it may, we lost time. We should have actually, by now, if we had focused on creating jobs using the Big Four plan, the housing, the manufacturing, the agro-processing, the value addition, we would be very far, right? But now, nikuulize tu hapo kwa ndio nimekuja sasa Big Four sasa hapo. Unataka kuniambia sasa baada ya handshake rais hakuwahi kukusikiza tena kama principal assistant wake kwa serikali ya Jubilee, mpaka unasema kwamba akaondoka kwa Big Four agenda akaenda kwa mjadala mwingine wa kubadilisha katiba? Hakukusikiza? Martin, yes. Si you must be the only visitor in Kenya, surely. Si unajua sasa baada ya hii mambo ya handshake watu wengine, the president is free, to choose whoever he wants to implement the government agenda. Yeah? So kama rais kwa haki yake kama kiongozi aliamua sasa wacha nipange na watu wengine waweze kupanga vile ya kudeliver government program, right? Na ikawa sasa hiyo government program, and unfortunately the people the president trusted let him down because the BBI thing collapsed because it was done wrongly. From day one, it was the advice that whoever was giving to the president was wrong, because from the beginning the whole exercise was unconstitutional. From the beginning, and that's why ilifika kotini wakasema this whole thing is null and void. Wacha kwanza nisipoteze the reason why I came to Meru. So nilikuja kuambia watu wa Meru, hata ingawaje tumepoteza miaka 4 hatujatekeleza ile mpango tulikuwa naye ya Big Four kikamilifu. Nilikuja tukubaliane na wao, kwa sababu ni wao tulianza nao 2013 na wanajua yale tumefanya tukiwa pamoja. Hizi program zote tumeyatekeleza tukiwa pamoja, and I came to assure them that going forward, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao yale mipango tulikuwa tumewaahidi under the Big Four, na nilisema mbele ya rais kule Mashujaa ya kwamba hiyo program ya Big Four mahali hatukufanya ikamilike, nitaingiza ndani ya hii bottom up na niweze kutekeleza ili tuhakikishe ya kwamba ile ahadi tulitoa kwa watu wa Kenya inatimia. So nimekuja kuwaambia sasa wangwana wa Meru ya kwamba ile mpango yetu ya ajira ambayo hatukukamilisha ndani ya Big Four next year, kwa mapenzi ya Mungu tutaweka kama priority number 1. Na mimi nimesema katika hiyo program ya bottom up ambaye is a combination of the plan we had under the Big Four that we did not deliver, ama tumeiunganisha na mpango wa Big Four ambayo hatukutekeleza, nimeifashion ndani ya hii bottom up, na tumesema priority number 1 next year, vile tulikuwa tumepanga investment kubwa kwa mambo ya create opportunities for work. Naibu wa Rais, nataka tuongelelee Big Four, nataka tuongelelee hiyo bottom up economic model, lakini kwanza ukipata nafasi if it happened that kuna nafasi nyingine bila handshake ya kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta, would you work with him? Unaweza fanya kazi naye? Uhuru is my friend. I have worked with him before and we have done many things very positive
We have laid a wonderful foundation for the development of this country with Uhuru Kenyatta, you know. If there is another opportunity for us to work the way we have worked before, I mean, what greater opportunity would it be for us to work and deliver to the people of Kenya? Lakini, the foundation we have laid, I am the one who understands better than any other politician in Kenya. Better than Uhuru Kenyatta. The foundation, I'm saying better than, the foundation me and Uhuru Kenyatta laid, you know. Better than any other politician in Kenya. I am the one who understands where this government is and where it should go from here, right? So, I have come here to agree with the people of this county that the priorities we had set up under the Big Four, how do we combine them? Tunaweza kuyaunganisha namna gani katika mpango wa bottom up, na nimesema mwaka ujao priority number 1 tutaweka bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four katika mpango wa housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ili kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Hii pesa inatoka wapi naibu wa rais? The same place, let me tell you, the same place tungetoa kama tungefanya mpango wa Big Four. We have a development budget of about 400 billion shillings every year. There are some areas that we will slow down so that we can implement this big plan of housing. Are we together? Nini tuta slow down? Number 2, I'll just come back there. Number 2, and maybe just to answer what you've just said, there are different projects that we are investing in, right? I gave an example another day and people thought I was trying to work against. Nilisema, for example, tuli invest kwa factory ya kutengeneza bunduki. Ina create 100 jobs. Na tume invest 4 billion, right? With the same 4 billion, if you invest in manufacturing, instead of creating 100 jobs, you will create 5,000 jobs. Do you see the difference? Yeah? The same amount of money. The same amount of money. It depends on your investment options, on the policy decisions you make. If your aim is to create jobs, you invest in sectors like housing, like manufacturing, like agro-processing, like value addition, that will give you jobs, right? There are investments that are capital intensive. There are investments that are labor intensive. Are we together? No. So we will still use the same amount of money we are using now, investing in different projects and programs, but we will tailor-make those investments to be in areas that we can create more jobs than areas that are capital intensive. No. Number 2, as I speak to you, Martin, 14 million Kenyans are blacklisted in CRB. 14 million adults working Kenyans are blacklisted. There is something fundamentally wrong with our financial ecosystem. Are we together? The president on Mashujaa, just relax. The president on Mashujaa said he is asking the central bank to lift the blacklisting of people with debts, with debts less than 5 million shillings, right? It's not possible for us, my good brother, as a nation. Haiwezekani kwamba tunaweza kuendelea kama taifa, kama watu milioni 14 hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamelistiwa ama blacklisted kwa CRB. I am saying
because the big portion ya biashara yetu katika Kenya inafanywa 80% to be exact. 80% ya biashara yote inafanywa na micro, small, medium enterprise. Hawa watu mnawadharau hawa wanafanya biashara, hawa watu wa kuuza mboga, hawa watu wa bodaboda, hawa watu wa kufanya kwa kiosk, hawa watu, those are the people who move the economy of our nation. We need to invest public resources, number one, in making sure that we put up infrastructure for them, for us to formalize those businesses. Number two, to create legislation that will support and protect those businesses. And number three, we rearrange our financial system so that these people can have access to credit that is not from Shylocks and that is not from Fuliza. Shylocks charge 10% per day. That is 3,000 per year, 3,000% per year. Fuliza charges 6% per day, which means you are paying 2,000 per year. Martin, which business will you do if you are being charged interest at 2,000% per year? You cannot do any business. Wajua naibu wa rais, kwanza nataka tuongelelee masuala ya Meru na Mount Kenya, alafu pia niwapewe wenzangu pia nafasi ndio waulize swali moja mbili. Lakini kwanza kabisa naibu wa rais, unaongea ni kama wewe ni outsider kwa hii serikali. Wewe ndiye the second in command kwa hii serikali. So why have you not done it? Good. It's a very good question. You have asked me a very good question. And I've been looking for an opportunity to answer that question. Yes, now I have it. Listen, my good brother. Many people ask me the question, why is the deputy president saying this? And he can have the opportunity to do it. Let me tell you, when I had an opportunity to contribute to how government implements its programs, my signature is very clear. From 2013 to 2017, President Uhuru Kenyatta and I, working together, the amount of transformation that happened when William Ruto had a say in government is evident. Tumeunda reli 700 kilometers, tumetengeneza mabarabara karibu kilomita 10,000, tumetengeneza mambo ya stima, and many of those programs have my direct contribution as a deputy president, right? In support of the president. Now, when other people were given the opportunity to implement the Big Four, where is the Big Four? It's not there when other people were given the opportunity. So you can clearly see that if I have an opportunity to participate, my contribution can be seen. So I'm telling the people of Kenya to look at my track record. As a Minister for Agriculture, as a Minister for Education, as a Deputy President in our first term. It speaks for itself, right? And that is why muhula wa pili wesabiki. Muhula wa pili, si unajua nimekuambia bwana, sarakazi, sijui rege, BBI, sijui nini. Mbona usiondoke lakini? Rais alisema siku nyingine wewe kama unasikia mimi unajua, I am not going to live under anybody's pleasure. I am elected by the people of Kenya. Wewe mtu ambaye wale walinichagua hawajaniambia niondoke. Sasa wewe ni nani kuniambia niondoke? Na mimi sikukuomba wewe kazi, nilienda kuomba wananchi wa Kenya. Tunaelewana? So what I am telling you is the following, right? Unajua watu wengine tusichukue eti kwamba mimi nimechaguliwa by the same people who elected Uhuru Kenyatta. Do you know that? Yeah? Yes. Yeah. So until those people decide that I leave, nobody can tell me to leave. Wow. Ndio bwana. Wale nilienda kuwauliza kazi hawajaniambia niondoke. So unaniambia wewe Martin unaniambia niondoke kama nani? Mimi nimesema president aliuliza mbona usiondoke. Ananena watu kutoka Facebook fan page yetu ya Weru TV. Na naibu rais nataka tuongelelee mambo ya Meru na Mount Kenya, lakini kwanza kabisa niko na wenzangu hapa kutoka wacha nijibu mambo yako ya Kiraitu. Kiraitu ni rafiki yetu.
na Kiraitu ni mtu mzuri. Lakini namuelewa. Unajua katika Kenya tumefika mahali pabaya sana kwamba viongozi wengi wanashurutishwa na wanatuambia, tunakutana na wao usiku, wanakuja kututembelea usiku, wanashurutishwa, wewe usipofanya hii utafanyiwa hii, utapelekwa DCI, sijui utapelekwa EACC, sijui utapelekwa wapi, utatumiwa KRA. Viongozi wengi wanaishi katika hii Kenya na uoga mwingi, kwa sababu tumepindua mambo ambayo ya demokrasia, where people are supposed to be free to choose their political, to have their political choices. Sasa kila kwanza, na unaona wale wengi wanaunga mkono former prime minister ni magavana. Why? Because magavana being executives, pengine kuna mambo wamefanya, so kila mtu anaambiwa faili yako 10 iko hapa, sasa wewe lazima uende uimbe wimbo fulani, otherwise utapelekwa kotini. Na ndio nilikuwa nasema leo Kiraitu pia ni hivyo hivyo. Sitaki kusema sana, lakini your guess is as good as mine. So mimi nakwambia kwanza, it is not right, yeah, kuendesha siasa ya nchi kutumia criminal justice system, ku blackmail watu, ku intimidate watu. Tulitoka serikali ya KANU ya zamani ambayo ilikuwa na tabia mbovu ya kutumia coercion na blackmail na threat kujaribu kuendesha mambo ya siasa. Siasa, mbona kama William Ruto anauza sera fulani and you have a better idea, why don't you come and sell it to the people of Kenya? Why do you have to use the police or the DCI or the EACC to try and push your political agenda? Why don't you come and sell your ideas to the people of Kenya? They are intelligent, they can decide which is a better idea, which is the best idea, which is the good idea. They can be able to make those choices, right? So hii mambo yote ya kusukumana hapa haina maana, and it is not necessary. Is it by default ama by design that wale watu wote wanakusupport bwana deputy president wako na makesi yanawafuata? Everybody, watu wengi ni my friends, wengi wamepelekwa kotini kwa sababu ya kukataa kuachana na mimi. Huyu Gachagua huyu aliendewa akaambiwa, kama unataka usipowachana na William Ruto tutakupangia kesi tukupeleke kotini. Akasema kama unataka kupanga kesi peleka mimi kotini, it's okay. Akapangiwa kesi, akaambiwa 2013 akaenda kutafutiwa kesi ya 2013. Sijui ulifanya contract mahali fulani, sijui ulifanya kazi. Mimi nataka nikuulize wewe Martin, kama Gachagua angekuwa na kesi from 2013 mpaka saa hii, ilikuwa inangoja nini? And what is the relationship between hii kuambiwa if you don't leave William Ruto tutakupeleka kotini? What is the relationship? These are the kind of things that we cannot buy. Na ndio unasikia wengine wetu tunasema we cannot buy this blackmail, threats and intimidation that is being sold to us. And even if it is free, we don't want it. We want to make a decision as the people of Kenya. Na Kenyans waachwe wajiamulie viongozi wao. Umemuuliza rais mbona hii mambo inaendelea? Hata kama ningekuwa nimemuuliza rais, unafikiri ningekwambia? Hiyo ni discussion kati yangu na rais. How do I? Ungekuwa unasema vile unasema sasa hivi. Anyway, asante sana. Wacha tupate maswali mawili kutoka kwa wenzangu ambao tuko na hao hapa. Tuanze na ladies first, of course. Bayu, Salim Bayu. Chukua mic. Asante sana naibu rais. Swali langu ningependa kuuliza, chama cha UDA kimeweza kuvutia wagombea wengi sana tofauti. Pengine unaweza kutuelezea ni mbinu gani ambayo utatumia wakati wa mchujo wa chama hicho? Naam. Chukua ingine alafu jibu mawili mara moja. Ongea kwa sauti kidogo tafadhali.
Ongeza sauti, Anthony. Let me start with Sally. Chama ya UDA, kusema ukweli, today UDA is the most popular party in Kenya. That's a fact. And because it's the most popular party in Kenya, watu wengi na wagombezi wengi wa viti mbalimbali wamekuwa wanachama wa UDA. Na tuko na uzoefu wa kutosha wa kupanga mambo ya chama. As I talk to you today, UDA katika bunge letu la Kenya, UDA tuko na wabunge 156. It's the largest political party by default. Yeah? Many of us are Jubilee members, others are members of ODM, others are members of other parties, but we have decided to affiliate to UDA. So how do you say ni wa UDA na bado as a party? So we are followed by ODM with about 70 members, and then the others are 20, 10, and a few. It is not entirely strange. We became members of Jubilee when I was still a member of URP and Uhuru Kenyatta was still a member of TNA. So there is nothing new here, you know. And I wanted to tell you also, my good friend, that you asked me about the NDC of Jubilee on 30th. We have absolutely no quarrel with Jubilee holding their NDC on 30th. Utakuwa. And we don't want a quarrel with Jubilee. Utakuwa wewe kama we have already moved on. The rest of us have already moved on. We are affiliated to UDA. And we do not want to go and cause unnecessary confusion in UDA, in Jubilee. We want Jubilee to do their thing, right? We have moved on. We will do our thing in UDA. Tutakutana kwa kiwanja ama tukutane mbele. Sinamna hiyo. There is no problem. And you see, there is no need for acrimony. We requested, I personally pushed for the reorganization of Jubilee from 2017. We had organized to do grassroots elections. We had tried to have party meetings. It didn't work, you know. At least now that majority of us have moved on, if now they are going to organize themselves, we wish them well. I have said tunawatakia heri. Sisi wengine tumejipanga differently, and everybody amejipanga, you know. They are now the people who have left in Jubilee. Some of them have gone to ODM, others have gone to other parties. Everybody has decided to do their thing. So it's very unfortunate, but that is the reality, that a whole ruling party with close to 200 members of parliament has now disintegrated. It's really unfortunate, but that's the situation we are faced with, and we must deal with it. Naam. Kabla niwapee wenzangu pia nafasi wa kuuliza swali bwana naibu wa rais, nikitaka kujua sasa kwa Mount Kenya kuna mpango gani specifically Mount Kenya East, kwa sababu Mount Kenya East saa nyingine wanasikia ni kama wamewachwa nje na wale wenzao wa Mount Kenya West. Sasa kuna mpango gani, labda unapangia kufanya kazi na mtu wa kutoka upande huu wa Mount Kenya East akuwe kama naibu wako 2022? Labda kinabidika ni mzuri hawa. Unajua yale mambo tunafanya sasa, tunawasajili wanachama. Tumefikia wanachama kama Meru kwa mfano, tumefikia wanachama saizi 1170. Target yetu ni kufikia wanachama kama 1350, 1400 hapa Meru. Alafu tunapanga mambo ya chama. Kwa sasa tunauza sera ya chama. Watu waelewe why UDA. What does UDA stand for? Kwa sababu unajua zamani watu walikuwa wanapiga chama, wanapiga kura, na hatutaki watu watupigie kura
kwa kwa msururu tu ati kelele ria tibim nini tandawili alafu watu anapiga kura. No, we want people to make informed choices. Waelewe napiga kura ya UDA kwa sababu wamepanga ajira ya vijana, wamepanga usaidizi wa wafanyabiashara, wamepanga mambo ya kilimo, wamepanga mambo ya universal health coverage. That is the politics we are pursuing. And for your information, uliniona wiki iliyopita nilikuwa kule Nyanza. Sio kawaida na haifanyiki kila wakati kwamba kiongozi at my level anaenda kukaa Nyanza siku 3. Watu walikuwa wananiambia, si wewe unapoteza wakati. Mbona umeenda, what are you doing in Nyanza? But you know, Nyanza is Kenya. And if there is one thing I want to do, kama kuna jambo moja nataka nifanye, ni kubadilisha siasa ya Kenya. Tuachane na siasa ya kabila hii na sehemu hii na dini hii na rangi wale. Tupange siasa ya Kenya ya kuunganisha. Nikisema tunasukuma chama ya UDA iwe chama ya kitaifa, haiwezi kuwa chama ya kitaifa kama watu wa sehemu zote hawako ndani yake. Kama watu wa Nyanza hawako ndani ya UDA, then we have not achieved our goal of making UDA a national party. So I intend to push the normal limits of politics. And let me tell you, watu wanajaribu kutuambia wrongfully, in my opinion, that vile ya kutengeneza umoja Kenya, ati ni kutengeneza nafasi ya uongozi 3, 4, 5. At sasa hiyo, if you change the constitution, create 3, 4, 5 positions, you will be able to bring harmony, or you will be able to create inclusivity. That's a fallacy, because even if you have 5 positions, in fact the risk you run is to constitutionalize exclusion. It means 3, 4, 5 communities can gang up and share the 5 positions and lock out all the other Kenyans. So the way, in my opinion, jinsi ya kuondoa siasa ya ukabila Kenya ni kupitia chama ya kitaifa. Tuhakikisha kwamba chama ambazo tunazipikia kura ni chama za kitaifa. Mahali mtu wa Meru anajisikia ako nyumbani, mtu wa Nyanza anajisikia ako nyumbani, wa Central, wa Rift Valley, wa Coast, wa kila mahali wanajisikia wako nyumbani. Na mimi kuna mtu atajiuliza mahali, naibu rais, kuna mtu atajiuliza mahali, hii sio kutulazimisha turudi kwa ile single party ambapo tulipigania democracy. I mean, tukue na vyama vingi, kutuambia sisi wote tuingie kwa chama ya UDA, si kurudisha Kenya kwenye single party state. No, sijasema kila mtu. Nimesema, so unataka mimi nifungie watu wa Nyanza nje ndio tuzikue single party? Ukubali watu waje na vyama vyao kwenye chama ya kabila. Meru wameanza chama juzi. Mimi nataka nikwambie, diverse countries, nchi kubwa, watu wako na watu wapigaji kura 200-300 million, wako na chama 2, 3, 4. Sisi tuko na chama 80, 80. Ni kama soko. Na hiyo chama yote haina sera inauza. Ni chama tu ya kabila hii, watu hawa, ni biashara tu ya briefcase. Mimi nasema, vile tulikuwa tumetengeneza chama ya Jubilee, tuliwalazimisha watu wa NASA na chama yao kidogo kidogo wakaungana, wakakuwa NASA. Lakini wakati Jubilee ilisambaratika, wale pia wakasambaratika. My philosophy ni kwamba tuunde chama ya kitaifa inaitwa UDA. Ikiwezekana hawa wengine wawachane na hii chama ya kona kona, watengeneze kama hii OKA kwa mfano. I wish they can fold all these political parties they have and become one national political party. Huwezi kusema one Kenya na kila mtu amekuja hapa na chama yake. Sasa hii one iko wapi? Huyu amekuja na chama yake ya kabila yake, huyu mwingine amekuja na chama yake. Iko chama karibu 30. Kila mtu amekuja na chama yake hapo. Na alafu unasema we are interested in uniting the country.
Surely, isn't it a contradiction? Nyinyi kila mtu amekuja na chama yake, ya kona yake, alafu mnaongelea umoja. Mnaongelea kuunganisha Kenya. Kama mko na haja ya kuunganisha Kenya, jameni, si mujiunganishe kwanza nyinyi. Mujiunganishe kwanza, mkue chama, ndio sasa muendelee na kuunganisha Kenya. Vile sisi tunafanya. Naam. Katwe bangi kanya waweze kuuliza Deputy President maswali tafadhali. Tuanze na Emmanuel. Shukrani Martin. Naibu wa rais naitwa Emmanuel. Sema Emmanuel. Nafanya kazi na GTV. Ningependa kujua kutoka mahali ambapo uko. Wewe ni naibu wa rais na kinara wa chama cha Jubilee. Chama hiki kimeitisha mkutano tarehe 30 mwezi huu. Je, umealikwa na utaweza kuhudhuria mkutano huu? Sijaalikwa, nafikiria kwamba sitaalikwa, kwa sababu tayari mimi nishajipanga, kwa sababu tulingojea kualikwa kwa mkutano wa chama miaka 4. Sasa miaka imeisha, sasa hii ya kualikwa ya last minute tumeanza kujipanga na mambo ingine, na nimesema wale wanapanga mambo ya Jubilee sisi tunawatakia heri, na hatuna ubishi na wao, hatuna vurugu na wao, tunataka wapange mambo yao, sisi na sisi tunajipanga kivingine. Asante sana. Jina langu ni David Gichunge. Sema David. Swali langu ni kwamba umesema kwamba Unaomba uwashe mic kwanza. Okay. Utapatia kipaumbele miradi ambayo imekwama kutokana na ile handshake. Lakini kwamba hapo nyuma tumeona kuna miradi ambayo pia imekwama kutokana na madai ya kwamba kuna ufisadi na wizi wa fedha za serikali. Umesema kwamba utaweka milioni 100 katika miradi kuinua uchumi. Una mkakati gani wa kuhakikisha hii miradi ambayo imekwama kutokana na ufisadi imeendelea, na kwamba umeepuka huu mtego wa kwamba pesa ya umma inaibiwa na watu wachache? Kwanza, ni vizuri sana umeniuliza hilo swali. Kwanza, kupigana na ufisadi ni priority ya juu sana katika mipango ya UDA. Na tuko na mbinu tofauti na hawa wengine. Sisi tumesema kupigana na ufisadi, we must build the institutions that are independent. Ama shida ya vita ya dhidi ya ufisadi ni kama inaendeshwa kisiasa. Kama mtu anaambiwa wewe utaletewa kesi, sio kwa sababu kuna kesi, lakini kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Right? That is not how to fight corruption. Msimamo wetu, and that is why hata katika hii mambo ya BBI, and you heard me speak in Bomas loudly that we cannot go back to where the criminal justice system was being used politically to manipulate political issues instead of fighting corruption. My position is that, as we did under our administration, is to empower, to give the necessary resources, the necessary infrastructure, personnel, capacity to independent institutions that fight corruption. There is one statement the former Chief Justice Willie Mutunga said when Kibaki was retiring. Willie Mutunga said a very fundamental statement. He said he had the hotline, which is a direct line that the president can use to call. But he said for the term he was in office, that phone never rang, because President Kibaki was not interested in influencing, whatever the criminal justice system was doing. That was a very fundamental statement. That is my position. We should allow the criminal justice system to do its work.
yeah, without political influence, without gerrymandering, without using it to fight your political enemies. If you have political enemies, fight them politically. Don't use the criminal justice system to fight your enemies. That's not how to fight corruption. My position, good brother, is that we must give the necessary equipment, personnel, hardware and software to the independent offices of EACC, of DCI, of DPP, and the courts. We must never take the ombudsman to any court. Let the courts do their work independently. And let us prosecute criminals and thieves and crooks independent of any political lenses, right? People lose faith in the criminal justice system when it becomes so obvious that the only time you become a criminal is when you are not a friend of the system. That's what all these governors are doing. Hawa magavana wanasema, unajua mimi nakusupport, lakini unajua sasa the system, ndio unajua hii watu wanasema system, sijui deep state, I don't know what. Kuna mmoja amekwambia hivyo. Mmoja wote. What do you mean moja? What are you talking about moja? The whole of these people. No. All these people. Wait, just wait. If you can next year, you will see things you have never seen. The number of people who will be joining us, you will be shocked. You will be shocked. The only reason why they have not joined us today is because they have been told if they join William Ruto today, they will be arrested tomorrow. That is not how to fight corruption, my friend. Umesema mambo ya judiciary. Yeah. 2017 ulisikika ukikashifu uamuzi wa Supreme Court baada ya kunalify elections za 2017. Correct. Hiyo haikuwa kuhujumu judiciary? No. You see, if you don't agree with the ruling of a court, you are free to criticize it. By the way, if you believe in a system, when you think it has gone wrong, if you believe in a system, you must criticize it. It's clear, my friend. When I first became a member of parliament, I was given a very fundamental lesson by one member of parliament called Paul Muite. When I was elected in 1997, I was a very enthusiastic member of KANU. So this Paul Muite told me, young man, I see you are a very enthusiastic member and you are working hard. But he told me one thing. The best way to support a system is to criticize it when it goes wrong. That is how you support a system. And I even remember telling the Chief Justice that particular, I actually said it in public. In fact, when we were invited, and you can look for the clip, when we were invited to by Maraga himself, and the president was there, and I was there, I said in that meeting that our criticism of the judiciary is because we support it, right? So when you criticize a system, it doesn't mean you don't support it. As a leader, I am criticized every day by people who think I haven't done this right and I haven't done the other right. And you know, being criticized is part of the job. Naam. Nobody is an angel. Niruhusu tuende kwa swala lingine kwa DP. Kwa Weru TV, yes. Kuna hadithi moja ambayo tunafanya a series ya vile ukame iko Kenya. I mean iko upande huu wa Meru. Sana upande mmoja wa Tigania na Igembe. Yeah. Pande hizo kuna ukame mkubwa sana. Na hili ni jambo ambalo limekuwa likijirudia hii Kenya. Kutoka wakati uliingia bunge na before hapo na mpaka sasa. Sana mambo imezidi
upande wa Igembe baada ya soko ya miraa kufungwa. Mambo yameharibika zaidi. Sasa sijui hii hustler government itasaidia vipi kupigana na hili janga. Mpango tulikuwa nayo, and that's why nakwambia I keep referring to Big Four because we had a plan. Tulikuwa na mpango mkubwa wa kujenga to harvest water. Tulikuwa na mpango mkubwa wa kujenga dams 57 zikiwemo dams za hapa Meru, right, ya kutega maji ili tuweze kutumia hiyo maji kwa mifugo, kwa kupanda mimea na kwa maji ya kutumika kwa binadamu. Hiyo ni mpango ambayo lazima turudi kwayo ili tuweze ku harvest enough water, because Ukambani kwa mfano, saa hizi tunajenga dam kubwa pale Twake, ikikamilika in the phase 2 it will be the largest dam ever built in Kenya, and you see that's the direction we must go. Even in this Meru, hiyo sehemu yote ya chini ya Igembe mahali iko dry, they have very good soils. The only thing they don't have is water. Are we together? So mpango yetu katika serikali ya mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu ni kuhakikisha kwamba ile dams yote, na hata governor wa hapa anajua, the ones we had earmarked ya kujenga, ndio tuweze kutatua hiyo tatizo yote ya the lower part. Wakati nilikuja hapa 2018, tulienda kwa mambo ya dam ambayo tulikuwa tunajenga pale Ura, Ura 1, Ura 2, Ura 3, Ura 4, right? Na that's a small scale project. The big projects we have, we didn't manage to implement because of the situation we are in. That is the future. Future ya kuondoa njaa ni kutengeneza irrigation na kuhakikisha kwamba tuko na maji kupitia kwa kujenga kwa mabwawa ama dams. Sijui kama una habari, lakini hizo sehemu hata mto hawana. Sasa sijui. No, I mean you don't that a dam, my friend. We built a dam here. In fact, in the plan we have, the dam was up here in Mount Kenya, and then the water will go by gravity. You know that water, the water, for example, we are doing in Twake is going to travel almost 100 kilometers. Hii ya kutoka hapa Mlimani sio hata kilomita 50 itakuwa imefika Igembe. Are we together? So that's what we need to do. Okay. Na tukimalizia bwana DP, kuna watu wanasema kwamba uko na proxies, especially upande huu wa Mount Kenya. Mmoja wao ni speaker wa bunge kuu bwana JP Muturi, kwamba ni mtu wako, amejificha tu. Muturi ni mtu nimetoka na yeye mbali sana.